Nzamba Malenhle, Maswati Lamahle. We meet today, a day after Eswatini recorded 17 new COVID-19 infections, the highest number of infections since 6 March 2021. Coming from an average of 5 infections a day over the last 3 months, these numbers cannot be ignored, as they indicate an unpleasant situation for the Kingdom of Eswatini, particularly as the threat of the third wave continues to hang precariously over our heads. And even though the number of admissions and deaths is remarkably low, we have no doubt that if the current upward trend continues, it is just a matter of days before we experience high admissions and deaths. I'd therefore like to take this opportunity to remind all Yemaswati and residents of Eswatini that the country is still in the midst of a challenging and unpredictable pandemic. Having already experienced 2 challenging and deadly waves with a total of 18,618 cumulative confirmed cases and 673 deaths, we need to keep in mind that a third wave is imminent and can occur anytime. The fact that we have been experiencing new cases each day with intermittent breaks indicates that the virus has continued to circulate among our people. Traveling from one point to another has been proven to be among the major causes of the widespread of the virus in communities. This virus does not travel by itself, but is transported by people. As people travel to other countries, the risk the risk of importation of variants remains high. We have already seen reports of the resurgence of COVID-19 cases in some regional countries where many Yemaswati travel to frequently. May I re-emphasize that cross-border travel is still strictly prohibited unless it is for business, medical, and educational purposes. We have been warned before that the winter season is a period when a number of people develop flu and pneumonia. As we have already entered the cold season, we do anticipate that the coronavirus will take advantage of this period to thrive and spread rapidly across the country. It is commendable and pleasing to note that many Yemaswati have complied with COVID-19 regulations and prevention measures, such as proper wearing of face masks, hand washing with running water and soap, and social distancing, as advised by the Ministry of Health and the World Health Organization. However, we do unfortunately realize that there is still a segment of our society that does not follow these regulations and protocols aimed at protecting Yemaswati from this virus. This is evident during mass gatherings for events such as weddings, memorial services, parties, and some entertainment events, including the recent protest actions where we saw some protesters blatantly refusing to wear face masks and continuing to converge in crowds in small spaces where transmission of COVID-19 is highly possible.
This type of reckless behavior is not without consequences and presents the perfect platform to accelerate the emergence of the third wave of the pandemic. It is for this reason that we once again urge Yemaswati to remain vigilant at all times and not allow complacency to creep in if we are to emerge victorious against the claws of this enemy. Let us all avoid large gatherings and closed spaces that have proven over and over again to be the biggest super spreaders of the virus. Health experts have consistently warned us of the dangers of the third wave, despite that we have been experiencing low numbers for at least two months. These experts have now alerted us that the number of COVID-19 confirmed cases has begun to increase since last week when comparing the 7-day moving average of new cases. We have no reason to revert to the major challenges of the second wave, which took many precious lives and stretched our health systems to the limit. We all have the responsibility to save ourselves, save our loved ones, and save all others. This country needs all of us in good health as the springboard to productivity. I therefore plead with all Yemaswati and residents of our beautiful kingdom to continue following the COVID-19 regulations and prevention protocols without retreat to prevent another uncontrollable resurgence of the virus in the country. By following these measures at all times, we would be allowing our health systems to cope with treating those admitted and prevent more deaths. Every health system is delicate and requires all of us to dedicate our efforts to ensure it is not overwhelmed. The effective prevention of diseases such as COVID-19 is a responsibility rested on all of us. Indeed, prevention is better and cheaper than cure. We are surging ahead with plans to secure more COVID-19 vaccines, despite the challenges we have faced. Notably, not just as a country, but many in our region and continent are experiencing these difficulties with regards to access to vaccines. Currently, our vaccination exercise has reached 35,227 people in the country who have successfully received the first dose of the AstraZeneca vaccine. This is commendable and appreciated since 60% of those vaccinated were the elderly, that is, above 60 years of age, and 27% were health workers. We are aware that the vaccinated public was given a 10-week appointment to receive the second dose. Our health experts have confirmed that the interval of vaccination with the COVID-19 vaccine doses can go up to 12 weeks. Thus, we are looking at this timeline as still valid for the public to receive the second dose. Government is working round the clock to have more vaccines available in the country as soon as possible, and we remain hopeful that more Yemaswati will soon receive
a dose of the COVID-19 vaccine to help reduce the chances of severe illness and death. We will continue to regularly update the nation about the availability of the vaccines and the whole vaccination exercise. I thank you. Nina bekunene sihlangana lamhla kuleli langa kulandzela kwekuthi itolo live sinike tinombolo letisetulu kakhulu letilishumi nesikhombisa talabo labahlatshwe ngulo mkhuhlane kusukela mhla tisithupha kuMarch 2021. Kusuka ke nawubuka ukuthi kuletinyanga letintsathu letendlulile letinombolo betikhula tikhula kancane, singeke sikhohlwe lokuthi lesimo eveni asisiso simo lebe sesicedzile lo mkhuhlane bowusekhona noko leto tinombolo betiphansi kakhulu kulesikhathi saletinyanga letintsathu letendlulile. Konke lokhu kusenta sime mantontolwane ngaso sonke isikhathi ngoba soloku sitshelwe njalo ukuthi kungenteka kufike lesiwombe sesithathu sibonakala ukuthi singahle sibe sibi kakhulu. Singasho ke nalokuthi le tinombolo talabo labe bangena esibhedlela nalabashonako betiphansi kakhulu. Kuyasihlupha lokuthi lokukhula lesikubonako lokufaka ekhathi letinombolo lesitibona itolo kusihlupha ngokuthi kungenteka singene esigabeni lapha kutabe sekukhula khona bantu labatawuhlatshwa lo mkhuhlane bangene esibhedlela mhlambe kube khona nalabo labangashiya. Ngiyathanda ke kucela Yemaswati ongana ngiwakhumbude nabo bonke labakhona eveni ukuthi kwamanje solo silwa nawo lo mkhuhlane, solo sikuwo ngoba lo mkhuhlane uhlasela ningakanaki. Kulamalanga ke lesikhathi solo kwaqala lo mkhuhlane sitawukhumbula ukuthi sohlabe abantu eveni sohlasele abantu eveni labe ngetulu kwetinkulungwane letilishumi nesiphohlongo 18,000 kusho ukuthi solo kwaqala bawubhala sibhala phansi ukuthi uhlabe bangaki. Futhi ke lo sekwentekile sitawukhumbula ukuthi lo mkhuhlane sowuthethe abantu labangetulu kwemakhulu lasithupha nemashumi lasikhombisa nabathathu. Nawulalela ke letinombolo kufanele ukuthi sibambane sivikele ngoba kuhamba kwamuntu munye kakudzingeki nokuthi kube khona kugula kwemuntu munye akudzingeki nokuthi kube khona. Futhi ke lokhu lesibhekene nako kwesiwombe sesithathu kufanele sichubeke sime mantontolwane ngoba siyabuka ukuthi ungathi sekume elikhalweni kungenteka kuhlasele noma kunini. Lokuthi nje nyalo sesicale kuthola labo bantu abahlatshwa umkhuhlane tinombolo tikhula kusho kona ukuthi kunetinto lesifuneka sichubeke sitigcizelele ngoba lo mkhuhlane awuhambi nje wona, uhamba ngokuthi uhambe ngemuntu. So ukhanza ke abantu behlabe enyuka basuka kulenye indzawo baya kulenye bahamba nawo lo mkhuhlane ngoba nawo nemkhuhlane usuke eshiselweni yakahoho utawuthwaluye nawo khona le kahoho lawo yakhona. Ngako-ke kufanele sicaphele kakhulu nyalo loku lo mkhuhlane sesibona ukuthi sokuqala kuphinza futhi usihlasele lokuthi sente konke lo siyaletwa ngako
ngilelitiko letempilo nelitiko lakamhlabuhlangene lelicondzene netempilo. Angicizelele-ke nebekunene kokuthi kuphumela kulamanye emave soloku akuvumelekile ngaphandle nangabe uhamba ngetebhizinisi noma uhamba ngento ukuthi uye esibhedlela noma uyobona dokotela noma-ke uya ngetindzaba leticondzana nesikolo. Sesike satshelwa-ke litiko letempilo liyasitshela ukuthi lesikhathi lesingena kuso sebusika isikhathi salapha imikhuhlane leminye idlanga khona, umkhuhlane netifuba kuvama ukuthi kube khona ngalesikhathi lokufana nabo ufake ekhathi bonyumonia. Lokhu-ke sesingenile kulesikhathi sasebusika nebekunene singabuka ukuthi lo mkhuhlane lona lesikhuluma ngalo COVID-19 itawungena ngelinceba uma ngabe kasikaqapheli. Ngakho-ke kufuneka siqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi sikuvikele lokhu. Kuyathokozisa-ke nekwati nekunaka ukuthi kunemaswati latilalelako tonke letincabekelwane letibekwe nguhulumende kuwavikele emaswati, kusite emaswati ativikele wona. Konke letincabekelwane tokuvikela le-COVID-19 kuyasidududa-ke futhi siyathokoza lokuthi maningi emaswati lakulalelako lokhu. Lokufaka ekhathi kufaka sifonyo nokugeza tandla nekuhlala bucamama kulomunye njengaloku sikhutsatwa noma-ke siyaletwa litiko letempilo nelitiko lakamhlabuhlangene lecondzene netempilo. Kepha-ke kusenjalo siva buhlungu kakhulu ukuthi kunalabanye emimangweni etindzaweni lesikuto labangenandzaba nje nalemtsetfo yokuvikela le-COVID-19, labangayilandzeli nje konke lokufanele kwenteke kuze kutovikeleka amaswati. Lokhu-ke kubuhlungu kakhulu ngoba kutsintsana labo labe bangaphepha ngokuthi nje lelo dlanzana litiphethe ngendlela lengahambelani nale mitsetfo lesiyibekile. Lokhu sikubonile kakhulu etindzaweni lapho kunemishado khona, imicimbi ivukile iMates Bay yemishado, ema-memorial service emengetinyawo, emaphathi naletinye nje tindzawo tekujabulisa. Nalokunye lesikubone kulamalanga njengaloku bekunembhikisho lesiwubonile lapho bantfu labaningi babekhona lapha abazange nje bake bafake ngisho ema-mask, babe minye lenye kusiminyaminya nje bangakakhweshelani. Labanye basetindzaweni lapho etindlini lapho mhlambe space singekho kakhulu noma indzawo ingekho kakhulu bacinelene khona. Tonke letintfo lengisandza kutibala tintfo letitawusihlaselisa sisive ngalo mkhuhlane. Kubese kuba lukhuni ukuthi sivimba njani ngoba sente tintfo letingafanele ukuthi tenteke. Siyati-ke ukuthi lokutiphatsa kanje kunemitselela lemibi nemiphumela nje lemibi ngoba nalabo labathi batigcinile lapha bahleti khona sebangatsinzeka ngendzaba yalokhu. Ikakhulu ngoba besimemedela nebekunene ukuthi kuda lesiwombe sesithathu bese sisibonile kulamanye emave sesicalile sibalimete kakhulu. Kungako-ke lamhla siphindze sisho ukuthi asisukumeni sime ngetinyawo bekunene sibambisane singakwenti lokufanele ukuthi singakwenti. Lapho bantfu bahlangana babe baningi banganakeleli naloku ngoba lokhu ngikona kuhambisa leli gciwane ngesipidi lesikhulu, sivinini nje lesikhulu kakhulu. Laba sisitako-ke tingcweti temphilo setisitshele kakhulu
ngetingoti letitawuta nalesiwombe sesithathu. Sithi asisho ukuthi kufanele sibalalele ngoba nayitolo bachubekile soloku basitshela sebashito-ke nekusho ukuthi le COVID-19 nawubuka seyikhulile iyakhula nawubuka lamalanga la sikhombisa lendlulile kokuthi noma ngabe ngelanga bohle uthola babili noma kulokunye uthola babasihlanu kepha-ke seyiyabonakala ukuthi iyakhuphuka lelo kuthiwa nawukala ngale moving average yalama cases lawo. Asikho-ke isidingo sokuthi singehlisa kuvikela kwethu lo mkhuhlane ngoba asikakhohlwa ukuthi itolo kulesiwombe sesicala nesesibili silahlekelwe ngemaswati lamaningi njengalo sengike ngabala, silahlekelwe imisebenti ngenzaba yako lokhu netinto letiningi letentekile. Lokunye lokube lukhuni ukuthi letindzawo tekuthola impilo nato kwatholakala ukuthi sekunebulukhuni ngoba letinombolo tiningi. Niyakhumbula ukuthi bese sigcine sivule nabo mavuso trade fair naletinye tindzawo lapha bese tama khona kwelekelela lesive. Lokunye lesingakuvikela nasingalalela le mithetho lesitshelwa ngayo ukuthi i-Town Center sivikeleke. Emaswati-ke siyacela lokuthi akhumbule ukuthi lelive lidzinga sive lesiphilile ukuze litokhona kuthuthuka liyembili. Ngiyacela-ke nebekunene siyawacela emaswati ukuthi bachubeke emaswati anake lemithetho lesibekiwe lama-regulations nalokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungasihlabi. Kusho ukuthi-ke nasi sachubeka kanjalo kutasisita ukuthi sinike ithuba labo labangenteka bangene etibhedlela ukuthi letibhedlela tikhona kubanakelela nalaba labasebenza la tibhedlela bakhona ukuthi kungabe ngumthwalo lomkhulu wokuthi sebantu sebaningi kakhulu lasebangene esibhedlela. Sisasisho lokuthi kungumthwalo weliswati ngalinye ukuthi sivikelane kulo mkhuhlane. Kuliciniso ukuthi kuvikela kushiphile kumela ukuthi uze uyongena esibhedlela. Nawuvikele kutabalula. Siyabona-ke ukuthi njengalokhu simo sikanjena sitawubambisana. Kwamanje uhulumende weNgwenyama akalali usebenza busuku nemini kwetama ukuthi kutholakale lo mjovo lo tawusita kuvikela kugula ngalo mkhuhlane. Kwamanje siyabonga nje ukuthi umjovo lo bese ufikile so wajova abantu labefikako etinkulungwaneni letingamashumi 35,227 35,227. Labaningi balaba inani lelikhulu kube ngilabo labadzala kusho ukuthi labangetulu kwa-60 weminyaka kuwo wonke vile babengu-60%. Kwatholakala ukuthi nalapha kulaba betemphilo 27% kwajova labo bakuleti temphilo. Angigcizelele-ke nekokuthi bakhona lokwathiwa nakuphela emaviki lalishumi ababuye batojova umjovo wesibili. Kangisho ukuthi litiko letemphilo lishito ukuthi kwamanje luphenyo liyasho ukuthi kunesikhala lesingaba khona kusho ukuthi esikhundleni salo emaviki lalishumi nemaviki
lalishumi nakubili 12 weeks uselungile nje kusho ukuthi kusafanele ukuthi ungajova ngaleso sikhathi leyo period leyo isavele ikahle. Ngigcizelele-ke ukuthi uhulumende usebenta ubusuku nemini ukuthola lomunye umjovo lo sesele lo downele Yemaswati, kepha-ke tinkinga letikhona kuthola lo mjovo noma ngabe unayo imali yakho ekhikhini awukakhungathi nje livela kangwane kuphela, kukhungethe onke emave kulukhuni kuthola lo mjovo njengendlela lebesingafisa ukuthi kwenteke, kepha-ke lithemba likhona ngoba minister nje abesitshela ukuthi soloku kuyasetshenzwa kuba netinto letifanele tisayinwe ukuthi sekusayiniwe, nalamanye emava akhala ngalokho adonsa tinwele ngokuthi kulukhuni akwenteki ngale ndlela yethu lesifise ngayo. Siyathemba nje ukuthi Yemaswati ayobeketela kutawulunga nasekufike leso sikhathi. Siyabonga. Ngiyabona bebathi sitovala tshwala.